ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿ ಸಮರ್ಥ? So we took the tent, we took the sleeping bags, we took 2 jackets, fleece jackets, and returned them all back, and we got the money back. ನಂದು ಐಡಿಯಾ ಅಲ್ಪ, ಇವಂದು ಐಡಿಯಾ ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಹಾಂ, ಸೊ ನಾನು ಟ್ರಿಪ್ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಸೊ ನಂದು ಐಡಿಯಾ. ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಟ್ರಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಅವನ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡೋಣ. ಐ ಅಗ್ರಿ, ನೋ ಡಿಸ್ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ನಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೂರಾ ಕಂಟ್ರಿ ಮುಗಿಸ್ತಿದ್ದೆ, ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಬರೀ ಅರ್ಧ ಮುಗಿಸಿ. ನಾವು ಹಂಗೆ ಹುಚ್ಚಿಲ್ಲ, ನಾ ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ ಕೈ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೆ. ನೀನ್ ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ರೆ ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫಿನಿಶ್ಡ್. ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತಿದ್ವಿ ಬರೀ, ಪೂರಾ ಎಲ್ಲ ಜಗತ್ತು ಗಾಡಿ ಹೊಡಿದಟ್ಟ ಇದಕ್ಕೆ. ಏನ್ ಹೇಳುದು, ಅಡ್ಡೋಳುದಿಲ್ಲ, ನೋಡುದಿಲ್ಲ. That is fun. 127 has a refund, which we paid 124 for. We also got 3 pounds extra, which is pretty nice. ನಮ್ಮ ಟೋಟಲ್ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ 127 ಪೌಂಡ್ ಉಳಿತು. ಹಿಂಗೆ ಉಳಿಸ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಖರ್ಚಾಗ್ತೈತಿ. ಅದೆಲ್ಲ ಟೋಲ್ ಕಟ್ಕೊಂಡು. Welcome to Stockholm. So that is the church which was built back in 15th century. We are on a walking tour. The tour is going good. The original name was the city between the bridges because 7 bridges connect the old and the new part of the city. It was not until 1980 the snake, the head up the inscription. This inscription said Thurston and Fragan had this stone in memory of his son. Between the 13th and 19th century, they are made by iron, and these have a functional task. They support the wall and they control the position of the beam. So Stockholm has a great history. Swedish kingdom used to rule whole of Norway, including Finland. ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಹಿಂಗೆ ಅದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಿವಿಲೇಜ್ ಇಲ್ಲ. ರಿಸರ್ವೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡಲೆ, ನಮ್ಮ ಕಡೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನೀವು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿಕೊಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಮಾಡಿಕೊಡು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನೀನು ಕ್ಯಾಂಡಿಡ್ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಡಿಯೋ ರೆಡಿ ಇರ್ತೀವಿ. ನಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇನಲ್ಲ. ಶಾರುಖ್ ಖಾನ್ ಒಬ್ಬನ ಅಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ಇಟ್ ಇಸ್ yesterday I was seeing, right? It is men's. ಅದು ಮೇಹುನ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗೈತಲ್ಲ, ಸುಷ್ಮಿತಾ ಶಂಕ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಚಾಲು ಆಗೈತಲ್ಲ, ಅವ್ನು ಹಿಂಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಹಿಂಗೆ ಚಾಲು ಆಗೈತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಸ್ ಅಯಾನಿಕ್ ಪೋಸ್. Frederick. I don't know who he is, but he is Frederick. So this is the royal palace which was built in 1700s. It was burned down, so they built it again. So this is the royal palace. You also have the entry tickets for this if you want to buy, and you can visit inside, which is pretty nice is what they say. So this royal palace is one of the biggest royal palace in whole of Europe, which has around 600 rooms. Only 600 room ada ಒಂದು room ಕೊಡ್ತಾರ. Anyone coming to Sweden, come to this restaurant or the dessert shop. You will get some cool desserts. So this is the tunnel. ಇದು ನೋಡಿ ನಂಗೆ ಆಲ್ಫನ್ ಲಿಬೆ ನೆನಪ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಫುಲ್ ಹವಾ ಹಂಗೆ ಐತ್ಲಿ ಅದು. ಟೇಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಐತಿ ಅದು ಆಲ್ಫನ್ ಲಿಬೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಸಮರ್ಥ ಅಣ್ಣ ಅವರು ನಮಗೆ ಐಸ್ ಹಾಕಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಾರೆ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕ್ಲೂ. ನೋಡಿ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸ್ಲೋವಾಕಿಯಾ ವರ್ಸಸ್ Latvia. So I'm sorry, I don't know what ice hockey is. I know what hockey is. It is something similar played on ice maybe. But we are here in
Avinci Arena. Okay, ciao. So this is the stadium. Finally, we made it to the airport. So we are in airport. We went to Stockholm Arlanda airport, which we thought we booked the flight from, but actually the flight was booked from Warsaw something, and it's around 100 kilometers far from that airport. So the counter people, when we went to the check-in counter, they said we are in the wrong airport. We again took a cab which costed us 80 pounds. Nasib Ghandu agar. We made it to the airport. We are in airport. This airport is like a very small airport. Literally, it is like, it's not even big as our Hubli airport. It's too small. And yeah, we are here. We done with Stockholm. Stockholm was pretty nice. It has a good history, built on 7 islands, and it is pretty nice. And also, it is the biggest city across the 4 countries. Done with this trip. The next trip is in June. I mean, by the time this video is out, it will be in August or September. So I would have already done 20 countries by then, and I'm on the roadmap to finish 25 by next year. Let's hope I could do that, and peace out.